Kidneys are the most important organs of excretion in the human body. Most important function of the kidney is purification of blood. Each kidney is made up of 1 million unit called nephrons. Now, the basic function of these nephrons is to filter. When the kidney fails, all the impurities accumulate in the human body. Primary causes of chronic kidney disease include diabetes, both type 1 and type 2, systemic hypertension, some immune diseases which affect the kidney like lupus, some viral infections like hepatitis B, C, HIV, etc. When over 85% of the kidney function is lost permanently, they need one of the three modalities of treatment. One, hemodialysis, which is a treatment wherein the blood is purified. Second, peritoneal dialysis, where the person's own peritoneum, which is a membrane inside the abdomen, is used as a filter for treatment. And third would be to replace the kidney or kidney transplantation. Obviously, when we need to do a kidney transplant, there needs to be a donor. There are three potential sources of donors. One is a near relative. Near relative is defined as the patient's parents, siblings, that is brothers or sisters, children, grandparents, or spouses. So if these people are medically fit to donate a kidney, they are probably the best donor. We do the investigations for the recipient much earlier. These are done to make sure that the patient is medically fit to undergo the anesthesia and the operation. Today, anesthesia can be considered as a very safe procedure. Many of these patients actually, after the procedure, remain under mechanical ventilation. So, in the ICU, we continue with all the monitoring techniques before they are taken off the ventilator. When the kidney is placed in the recipient, most often it functions quite immediately. There will be urine will be coming quite thick and fast in the initial period. After that, usually the patient is placed on immunosuppressive medications, that is the medications which are used to prevent rejection. Rejection chances are very rare. It is seen in less than 10% of the cases with the usage of newer immunosuppressive medications. At times, the newly placed kidney may take some time for it to function and start producing urine. Until then, we may have to support the patient with dialysis. Following the transplant surgery, the patient usually has to stay in hospital for a period of 7 to 10 days. The outcome or the duration of function of a kidney transplant today is on an average 21 to 22 years. The Aster Center of Excellence in Multi-Organ Transplant is one of India's most advanced facilities for kidney transplant. 256-slice Philips ICT scanner, 3 Tesla wide-bore MRI, South Asia's first green OT certified OR1, Karlsruhe's fusion integrated transplant suites with autopilot anesthesia, dedicated transplant ICUs that are South India's first ICA or IntelliSpace critical care anesthesia ICUs. Following the transplant surgery, the patient usually has to stay in hospital for a period of 7 to 10 days. During this time, the patient is monitored in the intensive care unit to ensure that patient does not develop any complications or infections. Since these patients receive certain drugs called immunosuppressive drugs to maintain the kidney function, it is important to protect them from infection. So that is the purpose of keeping them in an ICU. Following discharge, when the patient goes home, the patient has to ensure that he maintains a normal body hygiene, take bath twice a day, eat food which is not contaminated, preferably food cooked at home, drink only good quality water, and avoid going to crowded places for the initial 3 to 6 months. ഞാൻ ദുബായിൽ നിന്ന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നതാണ്. ഒരാഴ്ച ഞാൻ ഡയാലിസിസ് ചെയ്തു. കടാവർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. ആഫ്റ്റർ 10 days 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് കടാവർ കിട്ടിയത് ജനുവരി 10 കടാവർ എനിക്ക് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 10 ദിവസം ഞാൻ ICUലായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സും, ഉണ്ണി ഡോക്ടർ, വിനോദ് ഡോക്ടർ, ബിബി ഡോക്ടർ, അവർ 3 പേരാണ് ആദ്യം നോക്കിയത്. പിന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത കിഷോർ ഡോക്ടർ, രാംപ്രസാദ്, പിന്നെ ഡോക്ടർ വിഷ്ണു,
പിന്നെ അനീഷ്യ രാജേഷ്, പിന്നെ അതുപോലെ മാത്യു ഡോക്ടർ. ആ ടീമാണ് എന്നെ നോക്കിയിരുന്നത്. ഒരു പേഷ്യൻ്റെ എങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ അവരുടെ ക്യാരക്ടർ അനുസരിച്ച്, ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാവും, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേറെ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാവും, അതനുസരിച്ച് നല്ല പെരുമാറ്റം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ബയോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഡോക്ടർ ഉണ്ണിയായിരുന്നു അത് എടുത്തിരുന്നത്. അത് എടുക്കുന്ന ഒരു 15 മിനിറ്റ് ഡോക്ടർ അത്ര സ്നേഹത്തോടുണ്ട്. കാരണം അത് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സൂചി, അപ്പോൾ അത് വേദനിച്ചോ, അതേപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായോ, അത് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക്, അപ്പോൾ എടുക്കുന്ന പോലും നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. അവർ കെടാവറിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ്റെ ടൈമിലൊന്നും ഞാൻ ഒന്നുമേ അറിഞ്ഞില്ല. കാരണം എനിക്ക് വേദന എന്ന് പറയണത് ഒന്നുമേ ഉണ്ടായില്ല 2-3 സമയങ്ങളിലൊന്നും. അതിനുശേഷം മറ്റുള്ള എല്ലാ സ്റ്റാഫും, ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റേഴ്സ്, അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫ്, സെക്യൂരിറ്റി, എല്ലാവരും നല്ല പെരുമാറ്റമാണ്. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് 10 ദിവസം ICUലുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഒബ്സർവേഷനിലാണ് 3 മാസത്തേക്ക്. Transplant program is one of those options where a person post-transplant can come back to total normalcy. You can have a wonderful quality of life with the help of a transplant program. So in Aster Medcity, the uniqueness of us is our combination of human resources. Some of them are truly world class. The nephrologists, the urologists, the transplant surgeons, the transplant anesthetists, the transplant intensivists, the post-operative nursing team, the dietitians, the therapists, they're all here as part of our program. The Aster Medcity team is one of the few centers in India which offers the VINCI aided renal transplant program, which is something unique. In effect, the entire spectrum of transplant aspects can be taken care of in this center. You must also remember that Aster Medcity is the largest Joint Commission accredited quaternary care center in the state of Kerala, which gives you that comfort of world-class quality standards.